Congratulations on your win at World's Ultimate Strongman. So, guys, we're here with Evgeny Markov. He's just won World's Ultimate Strongman qualifier. That means in 2022, he's going to be competing as a pro against all the elite guys we already know. And I assure you, he's going to do some serious damage. So we've also got Ksenia here, who is going to do some translating for us. We'll just start off with some easy questions and then get more into the technical side of things. So just to start off, if Evgeny can tell us his age, where he lives, and just about his general life, what he's doing work-wise. Расскажи два слова про себя. Кем работаешь, сколько тебе лет, откуда ты? Меня зовут Евгений Марков, я из города Омска. Работа это является мой спорт профессиональный. То есть я занимаюсь спортом, это моя работа. Возраст. Мне 30 лет. I am Evgeny Markov. I am 30 years old and I am from Omsk city. I'm a professional sportman. Okay, and how long has he been doing Strongman for? Как давно ты занимаешься стронгом? В 21 год впервые пришел заниматься стронгом, 9 лет уже. Занимаюсь и являюсь семикратным чемпионом России, самым сильным человеком России. He started at 21 and it's been 9 years he's training. He became the youngest champion of Russia in Strongman in history. Evgeny actually has a hearing problem. He said it's okay to discuss this. And that's why we definitely needed Ksenia, because he's kind of watching you as well to hear what you say. So if you could just tell us what that's about, that issue he has with his hearing, please. Мэтт хочет спросить про проблемы со слухом и как ты выступаешь. У меня с детства идет потеря слуха, получается постепенно хуже. Ну, как бы сейчас в данный момент 60% потери слуха. Но мне немного вот это мешает общению, четкое общение, вот даже изучению, например, английского сложно, не то что вот русский, да, вот идеально знаешь, а вот услышать четкость английского, то есть как бы это усложняет задачу и усложняет, хотя я хочу хотя бы научиться, как говорить немножко по-английски. So he started losing his hearing ability in a childhood, and for now he lost 60%. So he can hear only 40. So, and he would love to learn English and to communicate, but it's almost impossible for him because sometimes he doesn't hear clearly in our language, and in English he's like. Yeah, of course, it makes sense. And during a competition, is it a problem hearing the referees? Because obviously they're counting down and whistle. I saw he tended to be looking at the referees when some athletes don't. Is that an issue for him? He needs to actually see as well as... Как это отражается на соревнованиях? Ты хорошо слышишь судей? Мэтт заметил, что ты смотришь всегда на них, чтобы не пропустить. Да, я вот люблю, когда судьи дают отмашку. Постоянно прошу об этом, чтобы постоянно давали отмашку. И слежу, да, глазами. У меня хорошее зрение. В этом я приоритете смотрю, когда свисток, когда такое движение, я сразу начинаю стартовать. He usually asks referee to give him a sign, any sign, okay, maybe with a hand, and he has good eyesight, so that's why he always look at referees. And just getting to know Evgeny a bit more, what are his interests, hobbies outside of Strongman? What does he like to do to relax? У тебя есть еще какие-то хобби? Ты занимаешься чем-то помимо тренировок? Ну, полностью в силовом стриме, все восстановление здоровья, то есть конкретно все всякие минусы, вот эти все мелочи по здоровью, все изучая себя и чтобы своих намеченных целей достичь. So he's saying he has a huge goal
right? And he's trying to concentrate on exploring himself, his health, healing, and so he's fully in strongman right now. Okay. And about that, his height and his body weight? Вес и рост. Вес 152 килограмма, рост 188. 188 and he's 152 kilos. Okay. And does he plan to remain at 152 kilograms? He wants to get heavier, lighter? Ты собираешься в таком весе быть или сбрасывать, или набирать еще? Я думаю, вот оставлю вот этот вес, очень комфортно себя чувствую и в силовых, и в выносливых показатель. То есть, несмотря какое будет соревнование, я ко всему буду всегда готов. He says it's the best shape for him because he's ready for strength or for running events, Okay. and he feels very comfortable. Yeah. And people are always interested in diets. What's his main protein source and overall maybe foods he regularly eats that he feels helps him? Людям всегда интересно знать, что спортсмены едят, какая у тебя диета, если она есть, как ты питаешься и откуда берешь силы. Вот смотрю на многих спортсменов, пишут 10 тысяч калорий. Я бы не сказал, что я такой прямо калорий считаю конкретно. Сказать, я ем вообще как средний человек, обычный средний человек. Но добавляю в рацион там гейнер, да, раз в день, например. И обычный, может, даже 5000 не набираю. Когда как. Many people now says, like strongmen, that they eat something like 10,000 calories per day. He doesn't eat that much. He says that he eats like a regular person and he adds gainer. Yeah, yeah. Ga- Yeah. Gainers, yeah. Yeah, gainers. Shakes, yeah, drinks, yes, yeah. yes. But he eats like a regular person. And what's his favorite protein source? Eggs, chicken, beef? И откуда ты берешь белок? Что для тебя лучше? Курица, яйца, протеиновые коктейли? Ну, лучше, как бы, я предпочитаю обычную еду. Я больше добавляю, ну, вот курицу, да, например. Да. Протеин практически вообще не употребляю. В основном вот для энергии, да, гейнер, как бы, мне очень хорошо заходит. So he prefers just natural food, especially chicken. So Okay. And just Но много. он говорит немного. Часто. where did this strength come from? Was there family members that were strong? His parents, grandparents? Откуда в тебе такая сила и мощь? У тебя есть гены в семье? Кто-то был у тебя большой, сильный? Родители, бабушки, дедушки? Или ты первый? Ну, мне говорят, что у меня есть, да, там родственники дальние, ну, конкретно там тоже крупные были, то есть это прадед, то есть крупный у него, скорее, пошел в него, но я с 6 лет просто как бы в спорте и всегда ценил силу, то есть и в школе я всегда вот просто равнялся силой и соревновался, кто сильнее, и даже побеждал в силе мужиков уже, когда был, ну, лет пацаном. 12. Просто я был сильнее, там, вот обычно, ну, мужчина, это, которому 25. А каким спортом ты еще занимался? Больше всего к борьбе, сидел около 5 лет. Также так пробовал, ну, в единоборствах себя. И так по чуть-чуть уже там, ну, такие хобби, как бы коньки, там, футбол. То есть в основном уже тренажерный зал с 16 лет. Впервые пришел тренажерный в село Стримис 22 год. So he said he had strong grandfather. So all the relatives says he Great looks grandfather. yeah like this. like this, and he always was strong enough. He started doing sports
since 6 years old, and he always loved different fights. So, and in school he was stronger than other guys and sometimes even stronger than adults. When he was 12, he already was stronger than other men. And he started going to the gym at 16 and Strongman at 21. Okay. And he's won Russia's Strongest Man how many times now? Сколько раз ты самый сильнейший? В России Да. 7 раз с 2014 года по сей день являюсь, меня никто не забирает этот титул. 7 times since 2014. Okay. So he's undefeated. seven Consecutive. times Yeah. in a row. Yeah. Okay. Nobody can take it from him. Okay. Evgeny competed at the Arnold Strongman Classic Amateurs and beat some very well-known athletes, including Gabriel Pena. What was his experience of that? How did he feel that went? And after winning that, was he given any other opportunities for professional competitions? Because obviously Pena went on to get Giants Lives invites. We've seen him at a lot of the majors, and I was expecting to see Evgeny there, but it didn't happen. So I was just wondering what happened after he won that. Он говорит, обидно, что спортсмены, которых ты победил, их пригласили на соревнования, а тебя нет. Ну, конечно, обидно, потому что вот я сейчас нахожусь на более, на голову выше, чем когда победил Arnold Classic любителей. Сейчас бы просто для меня это была просто разминка. It's very frustrating for him because now his level even higher than when he won Arnold. So, and this kind of competition would be like a warm-up for him. Yeah, okay. And then this opportunity came along for World's Ultimate Strongman Qualifier. We saw a lot of high-end athletes there. Just about the events themselves, we started with a 140 kilogram log. Now, in the World's Ultimate Strongman tournament we just saw 2 weeks ago, they had a 180 kilogram log. I believe I'm right in saying that actually for Evgeny, if it was more heavy, it would have been even more suited to him. Is that correct? Сейчас он спрашивает про соревнования в Дубае. Первое упражнение было лог 140, а 2 недели назад, когда выступали про-атлеты, был лог 180. И как ты думаешь, ты бы смог поднять, да? Ну, лог-лифт, я думаю, что 180 раз на 5 точно поднял, а может и быть и на 6, если просто подготовиться. He's saying he can do it for 5 or 6 reps. Yes, and maybe 6 if he's preparing well. Okay, that's a lot. And just getting into some of his max lifts, what's his current max log press? Какой у тебя максимум лог-пресс? Ну, 200 килограмм поднимал легко, больше не пробовал, как бы не было такого приоритета. Просто как бы сделал такую проходку и даже не выходил на свой максимальный вес. То есть, думаю, если бы подготовиться, 210 я бы сейчас поднял. He says 200, but it wasn't his priority, the weight. So, but maybe if he prepares, he will do 210. Okay. And into other major events, deadlift, what's his max deadlift? Deadlift максимальный. В экипировке без... In a suit Well, or... both, yeah, raw И and то, with и suit. то. В костюме и без костюма. На жестком олимпийском грифте, получается, тянул 400, 10 где-то. На мягком в районе 430 без экипировки можно потянуть. В экипировке, думаю, на мягком грифте 450 получится. Протягивал, говори 430, 450. 430 and 450. Экипировку использую не так давно, пару тренировок буквально, поэтому я еще не вышел на свой предел.
He hasn't been using the suit, so he just started training in it, so he's not on his maximum right now. About his training, where does he train? How does he train? Does he train in the gym or he's got some facility somewhere? Где и как ты тренируешься? В каком спортзале? Ну, тренируюсь в городе Омске. Спортзал называется «Реформа». Там у нас Василий Грищенко. Все его оборудование, которое с самого начала, в принципе, всего хватает, все есть. Ну, всем доволен, в принципе. He's training in Omsk city, Siberia, in the gym, and his coach, Vasily Grishenko, the president of Russian Strongmen, he found all the equipment he needed, so he feels very comfortable there. And does he train event specific, so the equipment for the events, or? У тебя есть прям под каждое упражнение оборудование, или ты как-то в общем тренируешься и потом тебе хватает силы выступать? Ну, что-то все-таки нету, да. Я сказал бы так, некоторым приходится иногда приезжать на соревнования, что-то новое пробовать. Просто смотрим на выполнение атлетов и поэтому уже выступаю. He said he has almost everything, but some equipment is missed. So, and sometimes he comes to the competition and tries events for the first time. Yeah. For him, what's his best event, his favorite type of event, and where are his current weaknesses, something that he feels he needs to improve on? Какое твое любимое упражнение? В каком упражнении ты лучший? И в каких упражнениях тебе надо подтянуться? Как бы в силовом стриме очень много упражнений. Конкретно сейчас что-то бывает, пробуешь новое, что-то, ну, как бы не делал ни разу. Но в данном случае я себя чувствую уверенно во всех упражнениях. Как бы любимое, когда у меня всегда шло, это дамбл. То есть везде ровно чувствую и в беговых упражнениях, и в данных подъемах. То есть у меня хорошо получается камни очень. Я себя очень уверенно чувствую во всех упражнениях, в принципе, но как стронг очень много упражнений, и иногда приходится что-то пробовать новое. He says there are so many events right now, and he feels pretty comfortable in all of them. Probably he's the best in Atlas stones and dumbbell. Yeah. And he just likes to try something new. He cannot say that any of event is too difficult for him. He can run, he has enough strength. So Was there any issues with the WUS qualifier? It's quite fast paced. Obviously it's hot out there. We saw in the WUS comp just 2 weeks ago a lot of athletes struggling with that type of pace, but it didn't appear an issue for Evgeny. So I assume, does he actually train his cardio, or he's just got that natural fitness from training events? ты тренируешь кардио или у тебя это врожденная сила? Потому что многим атлетам 2 недели назад им было сложно, плюс еще жара. Именно вот функционально, да, вот как бы есть такое, что тяжело атлетам, да, там специально подготовка идет и немного, поэтому почему я и жал лог, чтобы поувереннее себя чувствовать и сохранить дыхание на последние повторения. Поэтому выбрал такую стратегию. А также вот эти переноски я уже, то есть впервые попробовал такую дистанцию и такую же пробежал на соревнованиях. Мне она далась без подготовки, но дыхание, да, выматывает. Но 10-15 минут и можно прийти в себя. Yeah, he's training his cardio, but the distance, which was here, so it was the first time he tried, and it was okay for him, and he needs like 10-15 minutes to Recover. yeah, to recover. Who does he look up to? Which strongmen, as he's been training, does he admire? Does he want to emulate? Does he have some favorite strongmen?
Кто твой любимый стронг, за кем ты следишь, кто твои кумиры? Или раньше, может быть, были, за кем ты следил? Ну, для меня был всегда кумир же Савицкий. Мне нравился, что он очень ровно выступает, хорошо подходит к упражнениям и прям четко настраивается и делает, и побеждает. He is a big fan of Zydrunas Savickas because he's normally has like same results and he thinks and getting ready, his attitude, he really likes it. Mention on the current strongmen. Who does Evgeny believe to be his biggest threats now that he's going to be up against the likes of Mateus, Alexei, these types of people? Who does he see now as his major competition? Because obviously suddenly now he's genuinely up against these guys. Сейчас много сильных парней в стронге. Как ты считаешь, кто твои главные конкуренты? Главные конкуренты, я считаю, вот Алексей Новиков, Килешковский, которые в топ-3 входят. Я вот с этими ребятами зарубился. Yeah, he thinks that the main opponents are Alexei Novikov and Matiusz Klishkovsky. Yeah, okay. And does he feel that he's going to need some time at pro level to be able to compete against these guys? Because competition experience is very different. Like at that level, there's a lot of pressure. You have the TV cameras, you have these great guys around you that if you make one small mistake, you can drop 6-7 points, because obviously this is the absolute elite level. So does he feel he will be able to get straight in at that level, or he feels like maybe he's going to need a few competitions to... Ты теперь, получается, перешел в про и будешь соревноваться с самыми сильными. Как ты думаешь, ты сразу можешь войти и победить, или тебе надо будет время, чтобы адаптироваться, потому что там гораздо больше давления, повсюду камеры. Если сделаешь одну ошибку, можешь потерять 6-7 баллов, это очень много. Как ты считаешь, ты сразу ворвешься или надо тебе некоторое время? Но по своим силам я как бы уверен в себе. Я думаю, что все-таки с первого раза получится дать фору этим ребятам в их конкуренции за первое место. He feels very confident and he is strong enough, so he believes he is ready to win. Does Evgeny train with training partners, or is just him and his coach? Ты тренируешься один или у тебя есть партнеры, с кем ты тренируешься? Ну вот в данное время тренируюсь, получается, с молодыми ребятами. Сейчас на данный момент он один. Так помогает, все-таки тоже настраивает и все-таки двигайся. Ну, естественно, лучше, когда тренироваться, кто тебя выше, но такого нет. Надо все-таки себя заставлять и это делать. So now he's training with one younger guy and they help each other. But Evgeny says it would be better for him to train with someone stronger, but there is no such guy in Russia. How did he keep his motivation going? Because obviously he's been at this, he said, 10 years training like this without getting these opportunities. Where's that motivation from? Is it that he believes this opportunity always would come, or it's just a love for the sport, he kept going anyway? How does he keep himself motivated? Где ты берешь мотивацию? Ты заставляешь себя или ты очень любишь этот спорт? То есть как ты продвигаешь себя? Ну, я вот последние 2 года просто как после победы Arnold Classic себя начал очень сильно мотивировать именно самим собой. Снимаю свои видео и пересматриваю. Мне это интересно, я по несколько раз пересматриваю. И думаю, почему я не сделал больше в этот раз. Думаю, почему, но надо в следующий раз сделать больше этого веса, что я сделал. И меня это заставляет каждый раз пытаться сделать лучше и больше. After winning Arnold, so he feels that he's his own motivation. He likes to make videos of him training, and then when he watches it,
he says like, why didn't I do better? Like next time I want to do better. Criticizes himself and then tries Yes. to improve on that. Yeah. And a question I always ask, I've asked Zadrunas and Thor and everybody about psychology. Obviously, we can't see that part when athletes are lifting. So for Evgeny, where does he need to go in his mind? What thought process is he having when he's going for a max lift, say a max log or a max deadlift? Is he relaxed? Is he angry? What's his psychology? Он хочет задать вопрос про твою психологию, когда ты подходишь к упражнению, а особенно когда берешь что-то на максимум, как ты настраиваешься? Ты спокоен внутри, ты нервничаешь, какие у тебя мысли? Ну, по поводу соревнований начинается, ну, нервы обычно бывают на первом упражнении, а вот сам настрой, как бы уже как после первого чувствую адреналин, и мне кажется, просто веса сами поднимаются. Они легкие, и вот на прошедшем турнире я просто не чувствовал практически ничего, все как будто пустое было. He says he feels nervous during the first event only. Yeah. And maybe a little bit frustrated, but after he got more adrenaline and he feels that everything is easy and light. Like the last competition in Dubai, he said after the log press, everything felt very easy for him. But a bit more on that psychology. Where does he go in his mind? You're about to go for a 450 kilogram deadlift. What are you thinking? Is he just focused on lifting it? Does he get angry? Допустим, если тебе надо потянуть 450 килограмм, даже не на соревнованиях, как ты себя настраиваешься? Ты себя чувствуешь злым, агрессивным или наоборот расслабленным? Ну, естественно, пытаюсь себя завести, настроить эмоционально, войти, то есть мандраж такой, чтобы это разозлить и максимально сделать то, что надо, чтобы поднять. Либо кто-то за тебя, кто-то другой поднимет. Если ты не поднимешь. Да. He's trying to become more angry and he thinks if I'm not doing it, someone else will do it. Let's just talk about the actual WUS qualifier. Let's break down the events a bit. We started with a 140 kilogram log press. Won that easily, 9 reps. I think the 10th was just missed, but the time was up in 60 seconds. Was he happy with that? Did that go how he expected? Сейчас говорим еще раз про сами соревнования. Первое упражнение лог-лифт. То есть ты сделал 10, засчитали 9. Да? Что ты чувствуешь по этому поводу? Ну, узнал результаты ребят, в принципе, как бы на каждом соревновании есть свои плюсы и минусы, потому что где-то там немного прыгучие, где-то бревно другое, где-то надо судить по самому соревнованию, то есть по результатам самих соревнований, то есть сколько там делать, то есть если лучше ты сделал, значит ты первый. Я немного назад откинула, потому что очень поторопился, как бы на подъеме на последнем и потерял баланс большой. И, то есть как бы вот это. He said he was in a hurry for the last attempt. Just lost his balance. Yes, he lost his balance. And of course now he regrets about this because he definitely could do it better. And I heard his coach screaming. He was screaming, nogi, nogi, legs, legs. Yeah. But he was strict pressing every single rep. Was he just doing that because he felt it was faster? Он слышал, что тренер тебе кричал: ноги, используй ноги, а ты просто жал. Ты это делал, чтобы быстрее сделать, или какая у тебя была стратегия? Сделать максимально, то есть не забить дыхалку и распределить силы на все упражнения, то есть на все количество повторений. То есть за минуту сделать максимальное количество раз. Если, например, по моему мнению, делать все с ногами, возможно, как бы дыхалку больше устанет, и можешь даже теряться, быстрее начать на вот нижних повторений, на 8-м, на 9-м даже потеряться можешь. He says if he would use his legs all the time,
he would have difficult breathing and maybe do not 9, but even less. So it was his strategy to save his breathing and do maximum and not lose his power for next events. Okay. Moving into the next event, we had yoke for distance, event 2, win number 2. Obviously pleased with how that went. It was a little bit difficult because the course was very short, so you had to put it down, pick it up lots of times. But I'm assuming he was pleased with the way that went. Сейчас про йог. Получается, дистанция была маленькая, и надо было перемещаться туда-сюда. And Was he happy with the way that went? Obviously, he won the event. ты доволен, как ты выступил именно в этом упражнении? Ну да, готовился на более по длине дистанцию, как у профессионалов. Увидел, когда уменьшили дистанцию, но я, в принципе, был ко всему готов. Я заряжен, готов, в принципе, на вот это мои коронные упражнения. У меня хорошо не получается всегда, я всегда их выигрываю. И просто без шансов, что я должен его выиграть. So he said he was preparing for the longer distance, but when we arrived to the competition area, he saw it became Very short, shorter, yeah. right? And he was like, okay, no problem. It's still one of my top events. I have to do this. And he used his slogan, if I'm not doing it, someone else doing it. Okay. And then we went into the farmers. Again, it was very quick, short distance. It was kind of more of a race for the guys that were strong enough. Second place, I believe, in that Pavlo. First of all, how did he assess his performance in that? And secondly, how heavy does he practice farmers? That was 150 kilograms in the tournament, but I believe he can do a lot heavier. Прогулка фермера тоже была очень быстрая. И как тебе показался вес? Мэтт говорит, что ему кажется, что ты мог бы еще больше, еще тяжелее пронести. Как считаешь? Ну, по весу, да, тяжелее. То есть мог 180, как на профессионалов, тоже полную дистанцию пронести. Это не сомневаюсь. А в плане скорости я придерживал тактики, просто организаторы сказали не бросать, ставить аккуратно, и это сделал все аккуратно. И понял, что уступил Павлу на конечному, но моя задача была все аккуратно сделать и не сделать фальстарт, правильно отработать. И вот я доволен, в принципе, этим результатом. Где-то будет на скорость дистанции, я максимально выстрелю. He said that he's happy with his result, and his strategy was not to do false start, and organizers told him not to drop it and do everything careful. So it was his goal. Okay. Yeah. No mistakes. Yeah, like no mistakes. And for the weight, he said he could easily do even heavier, like 180. And on that, his grip is good. He's confident with his grip in all strongman events. У тебя крепкий хват. Но вот в беговых переносках никогда не жаловался на эти упражнения, всегда их побеждал и по скорости, и по хвату. He said he's very good at such events and with the speed and with a grip. I mean, just to make people aware, I first met Evgeny in Siberia. That's where I first came across him. When I shook his hand, he was one of the kind of strongest grips, thickness of hand I've ever come across, even in strongman terms. And as you guys know, I've met lots of people, so I got a feeling his grip is rock solid. And a lot of the athletes that were there that met Evgeny for the first time at the qualifier wrote to me and said, yeah, he's got like concrete slabs for hands. So yeah, I think grip's going to be a good thing. Когда он первый раз тебя встретил на Siberian Power Show, пожал тебе руку, и он заметил, что у тебя очень сильная рука. И потом ребята, которые были в Дубае, тоже жали тебе руку, они уже написали Мэтту, да, ты был прав. Женя наш очень крепкий. It's very important for strongman, the grip. Да. It's where a lot of the guys that are very good get caught out in one thing. It's
Does he train grip specifically, or again, has that just been developed through his overall training? Ты тренируешь специально хват, или он у тебя сформировался за счет твоих остальных тренировок? Ну, поначалу я акценты делал в основном на переноски вот этих фермеров. И как бы проблем с хватом не было никогда. Вот именно на беговых упражнениях вообще не чувствовал и таскал. Вот всегда лидировал в этом упражнении в России. He said since he started training, he never had problems with grip. Okay. So, So it's just a natural thing yes. that's developed. Yeah. Okay. Okay. Moving on to the next event. Fourth was the mystery event. I would say the only one that didn't go to plan. I think maybe ended in 6th place. It was the push and the pull. There was an issue at the beginning. Maybe stood on the rope, maybe equipment. We're not 100% what that is. We won't get into that. But overall, how did he feel with that event? He felt that it was just that error at the beginning that cost him the time, or he was happy with the event, he wasn't? Сейчас он спрашивает про тяни-толкай упражнение. Вначале, да, что-то произошло с тележкой, но надо еще раз пересмотреть видео, чтобы понять, в чем было дело. Как тебе это упражнение? Какая была тактика, стратегия? Ну, я заметил по видео, да, вот если бы не вот это, как бы такое, что из-за чего тележка подскочила, я думаю, я бы лидировал это упражнение. Потому что вот эти как раз пару секунд, которые затормозили и не дали мне ее разогнать максимально в начале. Я когда бежал, видел, что я нагонял по скорости немного наконечного. Но чуть-чуть там увидел, когда он уже дотаскивает, начал сильно дергать, и в итоге канат пролетел, а надо было просто дотащить руками. So he thinks if there is no such stuck with at the beginning. at the beginning, he would be the first one. Because when he ran back, he could see that they're almost on the same speed. So, and in the end, when he started pulling, yes, and like at the last moment, he had to do it faster and a little bit more. But the rope, somehow he missed it a little bit. Yeah. And it didn't quite touch, and then he had to pull again. Yeah. So it wasn't about his strength, but maybe just some error somewhere. some mistakes. Yeah. Okay. And then we finished with the Atlas stones. Already well in the lead at this point, but he absolutely dominated them. We had stones, 5 stones, 100 to 180. The time was very, very fast. We can't compare it to like Giants Live because the platforms are at different heights. But even so, it's clear that he would mix it with the best stones, stone lifters like Tom, Trey, these types of people. Is stones one of his specialist events, one of his favorite? Сейчас он говорит про камни Атласа. Ты очень хорошо выступил, очень хорошее время. Он не может сейчас сравнивать с Giants Live, потому что там другие платформы. Да, но расскажи про камни Атласа, как ты себя чувствуешь, это насколько легко тебе дается это упражнение, как ты его тренируешь? Ну вот на этой классификации я даже не почувствовал, сколько чего они весят. Просто настрой на 200, даже не 200 у меня легко залетает. Потому что я вот пробовал на тренировке 235 на 3, и как бы легко дались, даже просто не брав камень 4 года этот в руки. So he says it was very easy for him. He even didn't feel it because he was preparing for 200, the heaviest stone, but it was 180. And he said during training he did 235 3 times. So and with stones you can one motion it. It's where you pick it up in one motion, put it on the platform. What's the heaviest stone he can one motion like that? Если ты поднимаешь камень в одно движение, какая максимальная высота платформы, какую ты пробовал? Какую я пробовал? 1,80 м спокойно. В одно движение? Да, я думаю, могу и больше, если просто больше не пробовал.
И еще от веса камня зависит, то есть конкретный камень сколько весит. Ну, на 1,80 м какой можешь? На 1,80 м, ну там, естественно, высота, как на соревновании, это примерно килограмм 120. So 180, the highest one. Yeah. Okay. In one motion, yeah? Yeah. Okay. Yeah, that's good. Очень хорошо. Молодец. All right, well, I think that kind of sums it up. Obviously, the first time I saw Evgeny in Siberia, I realized he was a huge talent and we had to get him out there. Mark Boyd of World's Ultimate Strongman approached me, said there's going to be the Middle East qualifier. I can go out and invite anybody I like. Evgeny was the first person I thought of. In fairness, he took the opportunity. He had to find the funds to go there. He went there. As you see, he dominated, and now he's a professional, and we're going to see him on the world stage. So I'm just very happy and look forward to seeing what he does in the future. Мэтт сказал, что когда ему рассказали про эти соревнования, первый, про кого он подумал, чтобы пригласить, это был ты. И сейчас он рад, что ты получил эту путевку к проатлетам, и он тебя поздравляет. Thank you, Мэтт. Okay. Good luck. Вот, большая благодарность Мэтту, что продвижение является продвижением таких талантов, которые, ну, вот такие крупные, которые проводят турниры крупные, не замечают этих атлетов и начинают просто между атлетами, там, которые там первая тройка борется, а остальные просто просто приехали, ну, посмотреть, потусоваться, как бы сказать. А Мэтт это пытается исправить. Ему очень уважение к этому, очень большое уважение. He says thanks for helping to promote such athletes who are really talented but are not invited to big competitions. And sometimes there are tournaments where only first three guys are really competing and others are coming to, I don't Make up the know, numbers, yeah. yeah, like have fun or whatever. And he really appreciates your help and he has a huge respect for you. I appreciate that. He's very welcome, and I pass on that thanks to Mark and World's Ultimate Strongman for allowing me to bring the athletes to their competitions, and they're the ones that give these guys the opportunity. So very glad all this has happened, and long may it continue. So yeah, all the best. Great. Please subscribe to Mad Road Sport on YouTube.